Hello guys, good morning. This is Lodel Retita from Featured Listing Realty. So I will give an update lang dito sa newest development natin dito sa San Pablo City, Laguna, yung Santevi na subdivision. So magbibigay na lang ako ng konting update sa ating construction. So as of now, from our Block 14 Lot 1, we already have 8 houses na nakatayo, and for our Block 15, we already have 8 to 9 houses na ongoing constructions. So as you can see sa video natin, mapapansin nyo tuloy-tuloy yung construction ng mga bahay natin. And may mga pintura ng iba. Yung iba, konti na lang yung kulang nila para ma-turn over na sa mga newly homeowners natin dito. So, so mapapansin nyo guys, tapos na din gawin yung ating gate or main gate ng subdivision natin. So, very presentable na siya. Nakapag-start na din kami mag-landscaping dun sa possible na natin garden and parks and playground or yung amenity area natin. So may mga landscape na yan, nakapag-start na kami magtanim din. And this side, ito yung model unit natin. We are still open for viewing sa mga model units natin for single house and lot natin. And I would like to congratulate those who invested earlier dito sa Santevi San Pablo kasi nakapag price increase na kami from 3.4 million naging 3.7 na. So may price increase ng 300,000. So congratulations po sa inyo lahat na nakapag-invest earlier this year. So far yun lang naman ang latest na update natin dito sa Santevi San Pablo. And if you have any questions, inquiries, or gusto nyo magpa-schedule ng tripping dito, you may contact me at this number na nagpa-flash sa screen or yung nasa description box. So yun lamang. Thank you so much po.